Pronto, agora sim. O continuar aqui, basicamente eu só abri o jogo. Então vamos lá. Dagon, Dagon é uma fiel adaptação interativa da obra de Lovecraft, com foco na história e na atmosfera. Nesse jogo, você não vai se deparar com decisões difíceis, sequências de ação ou gestão de inventário. E a movimentação é limitada ao passar. Então, basicamente é isso. Eles só transformaram aí o jogo numa experiência interativa, né? Ao longo do jogo, você encontrará elementos interativos, alguns deles permitirão continuar a sua jornada, já outros revelarão fatos interessantes sobre o conto original. Isso é da hora. Seu contexto histórico e o autor. Olha aí, bacana. Algumas das curiosidades estarão escondidas para descobrir esses segredos. Você precisará apurar sua visão e procurar pelo símbolo ancestral. Ok. Ah, olha aí. Cartas de Lovecraft. No que diz respeito a cartas, meu caso é peculiar. Eu as escrevo com a mesma naturalidade e rapidez com que articularia os mesmos assuntos em uma conversa. As epístolas, de fato, substituem em grande parte a conversa para mim, visto que minha condição de prostração nervosa está se tornando cada vez mais grave. Eu já não suporto falar muito, estou me tornando tão silencioso quanto o próprio espectador. Minha loquacidade se estende ao papel. H.p. Lovecraft para Reinhard Kleiner, 23 de dezembro de 1917. Ao longo de sua vida, Lovecraft redigiu cerca de 100 mil cartas. Caralho. Eu tenho isso em mensagem no WhatsApp, acho que serve, né? Amigos e fãs, dos quais cerca de 10% sobreviveram até os dias de hoje, mas sua tendência a correspondências intermináveis foi algo que ele desenvolveu relativamente tarde em sua... Cara, ele foi tarde mais de 100 mil cartas, né? Durante minha juventude, raramente escrevia cartas. Agradecer a alguém por um presente era uma aprovação tal que eu preferiria escrever uma pastoral de 250 versos ou um tratado de 20 páginas sobre os anéis de Saturnos. Cartas selecionadas, 1929 a 1931 do Lovecraft. Lovecraft não raramente deixava de comer para poder pagar pela sua postagem. Nossa Senhora! Coletâneas de suas correspondências foram publicadas em diversos livros. E cartas são do autor podem ser encontradas online. Alguns leitores as consideram seu legado mais importante. Olha aí, que sensacional. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Eita. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Se eu bem me lembro, são diálogos aí. Diálogos não, né? Frases do próprio livro mesmo. Tá? Eu me lembro de algumas coisas assim. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Prisioneirozinhos.
Os hunos foram nômades da Ásia Central que estabeleceram domínio na Europa e invadiram o Império Romano no século V a.C. Eles eram conhecidos como guerreiros violentos e mortais, mestres em ataques rápidos, que também desenvolveram poderosos arcos compostos, laços e armas de cercos rudimentares. Olha aí, histórias, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos utilizaram a palavra Uno para designar os alemães, a fim de enfatizar a brutalidade deles. No entanto, o termo teve origem quando o imperador Guilherme II da Alemanha fez um discurso às suas tropas, no dia 27 de julho de 1900, antes de embarcarem para a China. Se encontrarem o inimigo, ele será derrotado. Não teremos piedade, não faremos prisioneiros. Quem cair em suas mãos será liquidado, assim como, há 1000 anos atrás, os hunos ganharam sua fama sob o reinado de Átila. Fama essa que ainda hoje os torna poderosos, tanto na história como na lenda. Que o nome da Alemanha seja consolidado por vocês na China, de modo que nenhum chinês ouse novamente olhar com desprezo para um alemão. Recusar-se a fazer prisioneiros era uma clara violação das leis e dos costumes de guerra adotados durante a primeira Convenção de Haia em 1899. Olha aí. Cusões, é isso. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone, in a small boat, with water and provisions for a good length of time. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Mal sabia ele. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know. For my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awoke, it was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight, save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Era mais ou menos como eu imaginava mesmo o cenário ao ler o livro. Eu não imaginava os tentáculos saindo assim, né? I
As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. Eu imaginava uma montanha maior assim no cenário. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Esse tempo todo aí, esses tentáculos On mexendo. the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an... Tem nenhuma outra curiosidade? Não, beleza. Vamos lá. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Cara, na moral, dá a sensação de nojento mesmo esse solo assim. Sensacional. That night I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again, and in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night.
Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Que descer, né? Pra Just que after a descer? drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Tá na cara que vai dar merda? Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me, an object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. Meu irmão, essa hora você já tinha que estar correndo, você não tinha que estar vendo em torno, vendo nada, não. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I had ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to me, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Métodos narrativos, vamos lá, para dar aquela quebrada aí. Dagon contém muitos temas e métodos narrativos que Lovecraft desenvolveu em suas últimas obras, como contar a história por meio de entalhes e gravações em pedra nas Montanhas da Loucura, que é um baita de um conto do Lovecraft, é sensacional. A Cidade Sem Nome também, ele fala muito disso, é realmente muito bom também. Diários e anotações feitos pelos personagens, A Sombra Vinda do Tempo, o Habitantes, são dois, não são meus favoritos, né, mas muito bons. Ilhas que emergem do oceano, sim, como o chamado de Cthulhu aí, que é provavelmente o conto mais conhecido dele, né? Ou seres de divindades fictícias baseados em eventos reais e mitologias, os Migol, Sussurro das Trevas. Eu vou ser bem sincero que eu não li ou não lembro do Sussurro das Trevas. O conto também é considerado a origem dos populares mitos de Cthulhu.
Algumas das outras obras de Lovecraft também se concluem de forma semelhante a Dagon, mas deixamos os detalhes de lado para não voltar ao final. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Aliás, falar em Edgar Allan Poe, vai sair aí na Netflix. Se já não saiu essa semana, A Queda da Casa de Usher. Que não tá claro ainda se vai ser a série inteira sobre esse conto ou se serão vários contos, né, do Edgar Allan Poe aí. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. É, I irmão. remarked, as I say, their grotesqueness and strange size. Não era But in fora a de moment proporção, não. decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Alhos. Loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Que será? Frantic ascent of the sloping cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Nem imagino por Of quê. any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nenhum negocinho pra Nor gente did I deem descobrir it aqui. necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. Eu também não acreditaria, não, irmão. Também... Ah, tem. Lovecraft era uma figura proeminente no mundo do jornalismo amador, sim. Em 1915, começou a publicar seu próprio periódico, intitulado The Conservative, que incluía comentários políticos e sociais, poesia, contos, crítica literária, tudo escrito por ele e outros autores. Ele era habilidoso com as palavras, mas também era muito vulnerável a críticas.
que o levou à decisão de afastar-se da poesia e concentrar-se novamente na produção de word fiction pela primeira vez desde sua adolescência. Dagon, publicado em 1919, é um dos contos escritos naquele período. Nesse excerto extraído de Conservative, o mestre da ficção de terror explica sua postura em relação à guerra e à ideia da paz mundial. O motivo pelo qual qualquer ser humano lúcido possa acreditar na possibilidade da paz universal vai além da compreensão do The Conservative. Mesmo que todo mundo civilizado concordasse com um desarmamento simultâneo, ao menos uma nação, sem dúvida, manteria armamentos secretos e, no momento oportuno, tiraria vantagem das outras nações mais altruístas e menos astutas. Em uma disparada para conquistar vítimas desarmadas, nenhum país está e jamais poderá estar acima da guerra até que os impulsos básicos do animal humano mudem milagrosamente. Olha aí. Mais alguma coisa? Não? Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Dagon era a maior divindade dos filisteus, adorada por todo o Oriente Médio como o antigo deus da fertilidade e das colheitas. Em hebraico, a palavra Dagon era um substantivo comum para grão. Os governantes de Akkad, da Mesopotâmia, os escolheram como santo padroeiro de suas conquistas de guerra. Ele também apareceu como juiz dos mortos em um poema assírio e como carcereiro da prisão do submundo em um dos textos babilônicos. Ele é frequentemente confundido com um deus peixe devido a uma interpretação errônea de seu nome, visto que em hebraico a palavra Dag significa peixe. Nas obras de Lovecraft, Dagon é uma divindade subaquática que governa os profundos, uma raça humanoide com características de peixe que vive nos oceanos. Ele é venerado por um culto secreto chamado a Ordem Esotérica de Dagon. Mais alguma coisa aí? Aqui. But soon perceiving that he was olha ele hopelessly aí. conventional, I did not press my inquiries. Necronomicon ali. Augusto Delert foi um escritor e antologista americano. Por meio de sua empresa, a Arkham House publicou muitas das obras do seu amigo Lovecraft. Embora tenha contribuído muito para a popularização das obras do autor após a sua morte, o nome de Derleth está envolvido em inúmeras controvérsias. Uma das suas decisões mais questionáveis foi introduzir a doutrina do bem contra o mal. Derleth era católico devoto. Você não sabia não, viu? Nos mitos de Cthulhu, o que contrastava com a visão de mundo de Lovecraft com a sua abordagem do horror cósmico. Por essa razão, as obras do autor frequentemente são incompreendidas e mal interpretadas nos dias de hoje. Também vale notar que Lovecraft nunca teve interesse em criar uma mitologia. Isso daqui é verdade. E o termo mitos de Cthulhu foi cunhado por Derleth após o autor deixar isso daí, esses mitos aí de fato. As tentativas de Lovecraft encontrar um emprego em 1925 foram influenciadas pelos conselhos que recebeu de amigos, entre outros. Ele começou a prestar serviços para uma revista de marketing, também não sabia disso daí não, viu? Para a qual escrevia anúncios comerciais. Vejamos as habilidades de Lovecraft como redator publicitário, de uma publicidade para Curtis Woodwork. A Curtis Woodwork adota tanto as unidades estruturais comuns quanto os artifícios mais arrojados na produção de móveis embutidos e permanentes, como estantes, cômodas, aparadores e armários. Todos os modelos são concebidos e criados com a mais pura arte, os mais aprofundados conhecimentos e as mais experientes das mãos que uma empresa enérgica poderia pode comandar, bem como os feitos para se adaptar rigorosamente à arquitetura de cada tipo de lar. O custo, considerando a qualidade, é incrivelmente baixo
e uma marca registrada em cada peça impede que ela seja substituída por empreiteiros descuidados. Olha aí. Então, marqueteiro de mão cheia. Sim, senhorzinho Lovecraft, né? Eita! Essa foi sem querer. Atualmente, a palavra cientista é um termo amplamente aceito, mas na época que Dagon foi publicada era tema de um amplo debate. Após o autor usá-la na história, os críticos salientaram que o homem da ciência seria um termo mais apropriado. Lovecraft admitiu, em In Defense of Dagon, que se Dagon fosse reimpresso, sem dúvida seguiria a sugestão deles. O termo cientistas foi cunhado em analogia a artista, para se referir àqueles que estudam diferentes ramos da ciência. No entanto, no século XIX e início do século XX, os pesquisadores científicos da Grã-Bretanha e nos Estados Unidos acreditavam que homem da ciência, que lembrava o termo homem de letras, fosse a única opção adequada. Dentre outros motivos, o termo marcava um gênero, indicando que a ciência era uma atividade a ser empreendida por apenas um dos sexos. O termo cientista tornou-se mais aceito somente após a Segunda Guerra Mundial e o homem da ciência começou a cair em desuso como um sinônimo obsoleto. Olha aí. Curiosidades curiosas. It is at night, Voltamos ao começo. gibbous and waning, that I see the thing. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease, and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Bora de morfina. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm, a mere freak of fever, as I lay sun-stricken and raving in the open boat, after my escape from the German man-of-war. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. The end is near. At the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! Porra, muito bom mesmo. Não é um jogo,
É mais, é como eles falam, uma experiência imersiva, né?